Okay, now we move on to the 15th question. If 2p plus 1, 13, 5p minus 3 are the three consecutive terms of an arithmetic progression, then the value of p is, so we have four options, 4, minus 4, 2, and 3. So first equation ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ it's also a tricky question. So we have 2p plus 1, 13, and 5p minus 3. So these are the three consecutive terms. So consecutive terms means one after the other. So numbers ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತದನ್ನ consecutive terms ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. For example, 2, 3, 3, 4, 4, 5 like that. So three terms means 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6 like that. So all these are nothing but consecutive terms. Now for arithmetic progression, we have a2 minus a1 equals to a3 minus a2. So this one we know everyone, right? So for arithmetic progression, we have a2 minus a1 equals to a3 minus a2. That is, second term minus first term should be equal to third term minus second term. Now here, in the given a3, I have a1 as 2p plus 1, and then a2, that is the second term, is nothing but 13. And the third term is 5p minus 3. Okay. Then what I do is I'm going to replace this a2, a1, all these with these given values. Okay. So that means, so what is a1? So just I take it here. I just take this formula and I'll show you how I replace the values. So now here, what is a2? a2 value is 13, right? So I'm going to replace a2 with 13. Then a1. a1 I'm going to replace with 2p plus 1. See, when I'm replacing, you must notice one thing. I'm using brackets. Whenever we are using this binomial term and along with the minus sign, make sure that you're going to use brackets. Okay. Then what is a3? We have a3 also 5p minus 3 is there. That one I can replace it a3 here. This one also I can use bracket. Then the last one is nothing but we have 5p minus 3. Right? So that is it. What is a2 now? a2 is 13. So I'm replacing a2 with 13. So now in my next step, what I do is I'm going to write the numbers. So 13 we have, open the bracket. So we have minus 2p, then minus 1, okay, equals to then 5p minus 3 minus 13. In our next step, 13 minus 1. So 13 minus 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 12 ಆಗುತ್ತೆ. So 12 minus 2p equals to 5p. So now here, first always make sure that you add the variable terms separately and the constant terms separately. Constant terms is numbers ಎಲ್ಲ separate ಆಗಿ add ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, variable terms ಎಲ್ಲ separate ಆಗಿ add ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So 5p ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ variable ಇರೋದು, in make it numbers. So minus 3 minus 13, same signs. So same signs means we need to add, correct? And we need to retain the same sign. So that means minus 3 minus 13 is minus 16. Then what I do is in my next step, I am going to move all the variables to the one side and all the constant terms to the other side. So here what I do is I am going to write this minus 2p, then 5p, we move it to the other side, minus 5p equals to
Then we have minus 16. Then this 12, I move it to the right hand side, we get minus 12. Then minus 2 minus 5, same signs, just add it up. What we get? We get minus 70 equals to minus 16 minus 12 is nothing but minus 28. Or next step, what I do is I'm going to do the cancellation part. So here minus 7 minus cancels. And the next what we can do? We can do this 7 ones are 7 fours are, right? So now in my next step, I write so P equals to how much? P equals to 4, right? So now which is the correct option now? So option D is the correct answer, right? So again on option E na correct option ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. So once again and let me explain Kannada. So first ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ A2 minus A1 equals to A3 minus A2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ A1 ಇದೆ. This is A1. Okay. See, this is A1, this is A2, this is A3. ಓಕೆನಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? A2 ಕಡೆ 13 ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. A1 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ A1 ಅನ್ನ 2p+1 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡೆ. So whenever you are using a binomial term and whenever you come across a minus sign and you're coming across a binomial term, better to use bracket. Okay. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay. The next part. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 5p minus 3. I am using bracket. No need to use a bracket actually. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ even if you don't write bracket also not a problem. Then minus 13. Then what we do? I'm just open the bracket here. 13 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ minus 1 ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5p minus 3 minus 13 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? 13 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ 13 ಮತ್ತೆ minus 1. So 13 minus 1 is 12 we get. Okay. Then ಇಲ್ಲಿ 5p, ಇದು 5p ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. What of this one? Minus 13 minus 10 minus 13, I'm going to combine, it becomes minus 16. Correct. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? We move all the variables to the one side. ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಜನರಲಿ ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ minus 2p minus 5p. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? 12ನ ಆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. Okay, so minus 16 minus 12. Then what we get? Minus 7p equals. Then we get minus 7p on one side. Then we get minus 28 on the other side. Next ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. Then 7 on the 7 4s, it can cancel like this. So p equals to 4. So option A is the correct answer. Okay. Now I move on to the next question. So the 16th question coming up. So now here, if 4x1 an x2 22 28 or in arithmetic progression, the value of x1 and x2 respectively is ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. The question should have been like this: 4x1 x2 22 28 or in arithmetic progression, then the value of x1 and x2 respected is ಅಂತ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಈ ತರ ಇರಬೇಕು. ಈಗ now here we can find d using the last two terms. ಎಲ್ಲಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು. ಸೊ we can use these two
terms, and we can find the last two terms. So let me write it here. We can find D using last two terms. Next, now, so D equals to, what is D equals to? 28 minus 22. ಹೌದಾ ನೋಡಿ 28 ಮಾಡಿ minus 22. 28 minus 22 will give you 6. Okay. Next, what we have to do? ಇವಾಗ ನನಗೆ I got the common difference, right? In my next step, what is x1? ಇವಾಗ x1 ಕಂಡುಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ already you know the first term. First term is 4, correct? So we have x1 equals to, so how do you get x1 now? x1 is nothing but a1 plus t, correct? So a1 ಗೆ t add ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ next term ಸಿಗುತ್ತೆ, right? So it is nothing but a1 and the first term is how much? It is 4 plus d is we got it as 6. 4 plus 6 is how much? It as 10. Okay. So what is 10 now? This is nothing but this is a2. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? So this is a2. Next, ಈಗ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? x2 ಬೇಕು. So x2 is nothing but second term ಗೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ x2 ಸಿಗುತ್ತೆ. So this is nothing but, what is a2 value? It is 10. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ a2 value ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 10 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Plus d already we got it as how much? E is 6. So 10 plus 6 is how much? 60. Right? So ಈಗ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಒಂದು 10 ಸಿಕ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು 16 ಸಿಕ್ತು. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? Also option A is the correct answer. So no need to write like this, just you can tick it. So ಅಥವಾ ನೀವು exam ಅಲ್ಲಿ just ನೀವು option A ಬರಿಬೇಕು, along with the correct answer you should write better. Okay, exam ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ you should write along with the correct answer. That would be always better. Okay. So now let me explain once again. So what we did here first we find out the common difference from using the last two terms. Okay. The next what we did, so that is 28 minus 22 we get 6. Then what we did was x1, we found out x1. So what is x1? x1 is nothing but the first term plus common difference. So you got the second term. Then again what is x2? Second term plus common difference, right? So that will be 60. Now we move on to the next question. So I go for the 17th question. There are 20 terms in an arithmetic progression. If the first term is 2 and the last term is 78, then the arithmetic progression is dash. So now this particular question was asked in June 2024 exam. Okay. So in ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ 20 terms ಇದೆ ಅಂತ arithmetic progression ಅಲ್ಲಿ first term 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ, last term 78. ಸೊ ಇದು ನಾವು arithmetic progression ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರನ್ನ ಬರ್ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮದು given ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Number of terms, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ number of terms is 20. How we get 20? See, there are 20 terms ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? a equals to 2. Where a equals to, that is first term is 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, so that is a equals to 2. Then last term is 78. See, last term ಅಂದಾಗ we always indicate with an. Okay, so an to 78. Okay. Next, ಈಗ ನಾವೇನ್ ಕಂಡುಬೇಕು? We need to find out 18. So to find
AP ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. Then we know that in an AP, what's the formula? AP formula n equals a plus n minus 1 to t, correct? ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. The first step, so what I do is, so an ನಾನು ಇವಾಗ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. an ಗೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನಾನು 78 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 78 ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. Then what is a value? A value 2, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 20, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇನ್ನು 20 ಅಂತ. ಡಿ ಗೊತ್ತಾ? ಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಡುಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಡಿ ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎ ಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 78 minus 2. ಸೊ ಹೌ ಯು ಗಾಟ್ -2? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದು 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 20 - 1 into d ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯು ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಆಯ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ 2 ನ ಆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 20 - 1. What is 20 - 1? It is 90 dB, right? In my next step, so I write it as 78 minus 2. What is 78 minus 2? It is 76 equals to 19D. Next, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. 19 on the table ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ನೋ ದ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 20. ಸೊ 19 ones, 19 fours. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ d equals to 4 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ d equals to 4. Then, so now what is the required for the required AP is of the form a plus d, a plus 2d, correct alba? So we know that required form of AP is a plus d, a plus 2d. So now again ಮಾಡ್ಬೇಕಾದನ್ನ replace ಮಾಡೋಣ. That is a ಬರ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಬರೀತೀನಿ. 2, 2 plus 4, 2 plus 2 into 4. ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಗೆ ನಾನು 4 ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎ ಗೆ 2 ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ 2 plus 4 is 6. Then 2 4 8 plus 2 is 10, correct? 10 ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So now 2 6 10 option. So 2 6 10 which is matching. So option C is matching, right? So option C is matching. Option C is the correct answer. Now so ಇದಲ್ಲೇ ಇದು ಈ ತರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, I move on to the next question. So in case of you need repetition, just scroll the video back, then you can get to know it. Okay, so I move on to the next question. 18th question we have. The nth term of an arithmetic progression 3 7 11 15 is. So now we have 4 options given. So let us see which is the correct answer for this. So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಂತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು nth ಟರ್ಮ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a2 minus a1, correct? Second term minus first term. Second term is 7, first term is 3. 7 minus 3 is how much? 4. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಕಂಡಿಬೇಕು, ಟು ಫೈಂಡ್ an.
ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಎನ್ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಟು ಟಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸೊ equals to, see, whenever you are writing the problem, so first always make sure that you write equal sign ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕೆಡನಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದೊಂಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನೋಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಕಡೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕಡೆನೇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ ಒಳ್ಳೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಪ್ಲಸ್ n minus 1 into d value is 4, right? Next ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ equals to 3 plus ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ತರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ 4 into n, 4 into minus 1. So that is 4 into n is 4n. 4 into minus 1 is minus 4. Next equals to, now here 4n ಆಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. 4n 3 minus 4. So 3 minus 4 is nothing but opposite sign, subtraction, and which is the bigger number? 4. So it will be minus 1. So n equals to 4n minus 1. So which is the option now? 4n minus 1 means that is the option A. Correct? So I write like this. So option A is the correct answer. Okay. So ಇದನ್ನು ಈ ತರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. Next problem ಹೋಗೋಣ. Go for the next question. I have question number 19 coming up. The formula to find the sum of all terms of the arithmetic progression with first term A and the last term L is. So ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ? So we know that sum of all terms of NAP is given by Sn equals n by 2 into A plus L. Okay. So ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ? So option A is the correct answer. Okay. Next ಈಗ ನಾನು I move on to the 20th question. So if an, Sn and Sn minus 1 represents the nth term, sum of the first n terms and sum of first n minus 1 terms, then the correct relation among the following is. So we have there are given 4 options. So let us check which is the correct option. So first ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ Sn. ಸೊ Sn ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ Sn is nothing but it represents a sum of first n terms of a sequence. So in Sn represents the sum of the first n terms of a sequence. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಈಗ ಈ Sn ನಾನು ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? See, actually Sn can be written as it's nothing but A1 plus A2 plus A3 so on up to an minus 1 an ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ. Okay, this one I call it as equation 1. Okay, now we'll be wondering what is this an minus 1. So ivaga the last but one term will be represented by an minus 2, an minus 1. Okay, ಅದಕ್ಕೂ ಬಿಫೋರ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ an minus 2 like that. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಆ ಥರ. ಓಕೆನಾ? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಈಗ ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಎಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಸಿ, ಎಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ the sum of the first n minus 1 terms, one terms of the sequence. Okay. So that means ಇದು ಯಾವ ತರ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ನೋಡೋಣ. So here I write Sn minus 1 equals to A1, A2, A3, so on to An minus 1. Now, what is the difference between these two formulas? You can see here that An is missing here. So, ನಾನಂದ್ರೆ Sn minus 1 ಅಂದಾಗ ಬರೀ n minus 1 ತಗೊಳ್ಬೇಕು, An ನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I call it as equation 2. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I am going to write like this. Now 1 minus 2. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ 1 minus 2 we get. So that is equation 1 minus equation 2. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 1 minus 2 ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಡೂ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನಾವು Sn minus 1 ಅಂತ ನಾನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, Sn minus 1 equals to, when you do the subtraction, what will happen here? This A1 gets cancelled because minus ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು A2 ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, A3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? An minus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? On the right hand side, you will be having only, you will be left out with An. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, An equals Sn minus 1 ಅಂತ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Sn minus 1 equals to An ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ B ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So option B is the correct answer. Understood? So let me explain once again. So first what we did, Sn we took, Sn is nothing but A1 plus A2 plus A3, so on to An. Okay. Then Sn minus 1. Here we do not consider the last term, that is An. Okay. So up to An minus 1 we are going to take. Sn minus 1, sum of the terms till An minus 1. Then what we do, we're going to do the subtraction. Once we do subtraction, all these A1, A2, A3 and all gets cancelled. Okay, leaving behind only An on the right hand side. On the left hand side, you have Sn minus 1. Then An equals to Sn minus 1. So option B is the correct answer. Okay. Then I have the next question.